I'll start again. I'm grateful to each one of you for being here. Так, почну. Я дуже рада і дуже дякую вам, що ви є тут зараз з нами. And I'm grateful for everything that you're doing to tend to children, your families, your country. Я вдячна за все, що ви робите, щоб допомогти і дітям, і родинам, людям в Україні. And just again to thank you, Oksana, for organizing this, and Katerina for helping our voices connect, our words connect. Так, дякую Оксані за організацію, Катерині за такий місточок голосовий між нами. So today is part 2 of the training that we did on Friday, April 1st, because we didn't get to all the material. Отже, сьогодні наша друга зустріч, тому що першу нашу зустріч 1 квітня, у п'ятницю, ми не встигли все зробити з вами. So it's the same theme, and today we'll be going a little deeper into some of the science and theory that we talked about, coming from the polyvagal theory, and we'll be doing some more movement experientials. We'll move a little bit more today. І сьогодні буде, знову ж таки, теорії більше і пояснень, і ми поговоримо про полівагальну теорію, і, власне, також будемо виконувати тілесні такі вправи, практики з вами. And again, my original invitation from Oksana was things that would help support you to regulate, both things that you could do with your clients or your family, but for yourself. Так, і це будуть речі, які допомагають нам самовідрегулюватися, і, звісно, це також допоможе в роботі з іншими людьми, з клієнтами. And I see we have a cat that's joined us. Бачу, до нас котик приєднався теж. So one thing that we'll do, we're going to end with an activity where it's good to have a couple objects or props with you. And I'll tell you what I mean by that. І ми зробимо таку з вами вправу, де нам знадобляться деякі предмети, такі реквізит, скажімо. Я зараз поясню, що маю на увазі. It can be anything. It can be a water bottle that you have in the room. Це може бути що завгодно у вашій кімнаті, можливо, пляшка з водою. It can be a big plushed animal or a pet, a real cat or dog or guinea pig. Це може бути якась іграшка або навіть ваш улюбленець, жива тваринка. Так, тобто, ну. Or a ball. This is a big one, a little one. Anything that you have. We're going to have just 2 or 3 objects that can be small, large, soft, hard. Just make sure you have something around you. Це може бути м'яч, великий або маленький, твердий або м'який, тобто щось, що є в вашому оточенні, якийсь предмет чи якесь створіння. Okay. And while you do that, I'm just going to see if there's any questions from Friday, April 1st from last time, because we're going to start with a breathing and moving practice that I'm going to break down in different ways you can share it. І також в мене є питання, чи є у вас якісь запитання з минулої практики, тому що ми почнемо сьогодні теж із дихання, із руху. But just to see if there's any questions, something that lingered over that you were like, I wish I remembered that, or I didn't understand that, or anything. Тому якщо зараз є якісь питання, так, тобто, можливо, ви щось тоді не зрозуміли до кінця, чи хотіли спитати, так, і от, то можете зараз це зробити. Є питання? Nothing. It's okay.
Да. Якщо ні, це окей. Okay, and I'm also just taking time to look at everybody's name and face because I like to know who's here. Я ще дивлюся на ваші обличчя, на ваші імена. Дуже цікаво знати, хто з нами сьогодні є. Is there anybody who was not here on April 1st? Скажіть, будь ласка, можливо, когось не було з нами 1 квітня? Just curious. Okay. Просто цікаво. Угу. Бачу. So if you haven't seen the recording yet, I encourage you to watch it later because some of this I'll be referring to something. So if you have questions, they may be answered in that recording, but feel free to ask them anyway. Добре, у вас буде доступ до відеозапису першої зустрічі, тому що я буду на щось посилатися, що ми робили вже в той раз, тому ви зможете там знайти питання, але зможете запитувати і сьогодні, звісно. So we're going to start with a practice called the 3 dimensions of breath or breathing. And it's going to take probably about 10 or 12 minutes. And it's going to be some of it quiet and meditative. Some of it we're going to go into movement. І ми почнемо з практики, яка називається 3 виміри дихання. І вона займає приблизно 12 хвилин. І буде частина більш така спокійна, медитативна, і буде також частина, де ми рухаємося. So you can start sitting. We'll do this. This is something that I often have that my clients do sitting. When I teach it, sometimes we go from sitting to lying down to standing. But they'll start sitting, right? Yes. Почнемо ми в положенні сидячи, але іноді в процесі будемо переходити в положення лежачи чи вставати, тобто це може знадобитися. So just to say, as I take you through it, we'll start sitting. In the middle part, if you want to lean back and rest, you can. Just know that we'll get up to standing, so try not to fall asleep. But you do. Добре, ми почнемо сидячи, але щоб ви знали, посередині практики можна буде прилягти, але так, щоб ви не заснули, тому можна і стоячи теж так робити. So, and once again, we'll do the activity and then we'll talk about it. We'll do the practice and then we'll talk about it. І ми виконаємо практику, так, і потім поговоримо про це. So the first thing I'm going to invite everyone to do is take a baseline, which we talked about last time, a baseline of your breath. So we just notice where we begin the practice or how we feel in this moment. Так, і ми починаємо з таких основ нашу дихальну практику, тобто відмічаємо, в якому стані ми починаємо нашу практику. So first, just notice how you feel. Do you feel? Sorry. No, that's okay. Спочатку, отже, помічаємо, як ми почуваємося зараз. And again, feelings are states. So are you tired? Are you energized? Are you stressed? Or do you have a little bit of calm in this moment? Just notice how you feel. І наші почуття – це наші стани. Можливо, ми наповнені енергією, можливо, ми втомлені. Тобто, відмітьте, як це зараз. I saw a nice big yawn, so that's relaxing, that's nice. Так, я бачу, що хтось позіхає, і, можливо, це такий релаксуючий ефект, це добре. And I'm going to just gently remember how you feel now, and I'm going to invite you as I take you through this practice to just notice if the way you feel changes, if you find more energy, if you suddenly feel like, oh, I got to lay down and go to sleep. If you suddenly feel some happiness, your feelings may change a little bit. І спостерігайте, як будуть змінюватися ваші почуття, відчуття
Тобто так запам'ятайте, як ви почуваєтеся зараз, так, і потім відслідковуйте протягом практики. Можливо, буде енергія якось підвищуватися, її рівень, можливо, будете відчувати, що хочеться відпочити. And then notice your breathing and just notice the quality of your breath right now. І спостерігайте за диханням, відмітьте якість дихання, яка є зараз. Is it fast or slow? Is it shallow? Is it go deeply into your body? Так, це таке поверхневе дихання, чи глибоке, воно швидке, чи заповільнене. Can you feel it traveling through your body? Do you sense it, like it has a texture or a sound? І, можливо, ви відчуваєте, як дихання ніби подорожує всередині, і, можливо, навіть в нього є якийсь звук чи певна текстура. As I mentioned last time, breath is a primary portal. It's a primary pathway to the body. So it gives us information about where we are in our bodies in this moment. Як я казала минулого разу, дихання – це найперші двері, так, до нашого стану, і воно дуже багато говорить про те, в якому ми стані зараз є, і може змінювати наш стан. Sometimes I teach people to notice the difference in length between their inhale and their exhale. І іноді я навчаю людей спостерігати за тривалістю вдиху, видиху і паузи між ними. So notice that right now. Is your inhale or your exhale, are they about the same? Is one a lot longer or shorter than the other? І спостерігайте зараз, чи видих, чи вдох є довшим, чи коротшим, чи є паузи між ними. The inhale is when we take in. It's a taking in, it's inspiration. It's also, it up-regulates the nervous system. It gives us energy and puts us on more awake, alert. Так, і вдох, він дає нам таке відчуття підвищення енергії, коли ми можемо бути на поготові, коли ми включені, коли такі активні. The exhale is when the body calms down. It's called the parasympathetic branch of the autonomic nervous system, and it's sort of letting go, relaxing, releasing. І на видоху відбувається відпускання, розслаблення. Це перехід у парасимпатичний стан автономної нервової системи. Таке більш розслаблення відбувається. So it's optimal if they're approximately equal, but sometimes they'll be very different. If we're really excited, we might have a shorter in-breath, or if we're really exhausted, we might have like a longer out-breath. So it can change. So just notice that. Так, і насправді добре, коли менш однаковий вдих і видох, але іноді, коли ми надто якось збуджені і знервовані, то можуть бути коротшими вдихи, і навпаки, коли ми втомлені, можуть бути такими важчими, довшими видохи. So this is your beginning breath and your beginning feeling state. And now we're going to work with the 3 dimensions of breath in 3 different ways. Отже, це наш початковий стан і те дихання, яке ми спостерігаємо у себе наразі. І зараз ми попрацюємо з 3 вимірами дихання, 3 різними способами. So every time there's 3 dimensions in every breath we take. The horizontal dimension, like the horizon, or it's widening. І в диханні є 3 виміри, коли ми робимо вдох. Це горизонталь, це наш горизонт, це розширення у сторони.
the vertical dimension, which is elongating, lengthening up and down. Потім вертикальний вимір – це таке видовження, рух вгору та донизу. And what's called sagittal, which is front and back. So it's the breath when you inhale, you actually feel your chest get bigger. You expand front to back, forward, back. І потім є сагітальний вимір або передньо-задній. Це от як збільшення в цій площині вперед і назад. So a healthy breathing has all of these dimensions fairly equally shared, but life patterns us, all of us, and we tend to have some that are easier than others. So that's what we're going to check now. І насправді у здоровому диханні ці три виміри, вони врівноважені, якось розподілені рівномірно, але життя накладає свій відбиток, в кожного є свої паттерни, і іноді щось із цього як превалює, так, а щось менш виражене. Ми зараз поспостерігаємо, як це у вас. Because when we notice this, we can sometimes do a little repair work with the breath or change it, and that will regulate our nervous system, which we talked about last time. It will regulate our nervous system. Тому що коли ми помічаємо такі відмінності, такі паттерни, у нас є можливість виконати саморегуляцію, тобто якось це врівноважити, і це допомагає регулювати нашу нервову систему. Ми також про це говорили з вами. It will help us be more comfortable and more present in our body and in the present moment, which can be very helpful when you're dealing with everything that you're dealing with. Very helpful. І насправді це дозволяє нам бути більше присутніми в своєму тілі, в просторі, де ми є зараз, і це допомагає нам справлятися з тим, з чим ми наразі стикаємося з вами. So, we're going to work with the structure and the function of the breath first, and this is the easiest place to work with most of my clients. I'll just share that. So we're going to start with the easiest way to play with this. І ми почнемо зі структури та функції дихання, і моїм клієнтам теж зазвичай це найпростіше дається, так, тобто от почнемо ми саме з такого. So put your hands on your ribs, on the side of your body, your ribs. Покладіть долоні на своїх ребрах, на грудній клітці зліва і справа, збоку. And what you're listening with your hands. On the inhale, do you feel your rib cage get wider? On the exhale, it should just go back to neutral. And you're just going to feel if that happens when you breathe. І відчуваєте, як на вдиху відбувається розширення у сторони грудної клітки, і як відбувається звуження, коли ви робите видох. Просто спостерігайте, чи це відбувається. This tends to be the easiest place to feel the horizontal or widening dimension of breath. Знайдіть місце, де легше за все відчути розширення і звуження грудної клітки, тобто горизонтальний вимір дихання. And if you want, you can, once you find it, notice, is it the same on the left and the right side? How comfortable does this feel? Does this give you ease, or do you feel a little stress? Just notice what happens when you explore this particular dimension of your breathing. І спостерігайте, як це відбувається однаково з обох боків чи ні, от зліва, справа. І відмітьте, як відбувається розширення. And you can go up and down your side once you find it. If you want to, you can go up and down, and you feel it under your arms. Can you feel it down at your hips? І ви можете руки навіть переміщувати трохи вище, трохи нижче, так, до пахви і далі нижче до талії, спостерігаючи, як це відбувається в різних місцях грудної клітки збоку. As you continue to do that, and whenever you're ready, you can just rest. It's always important to pause and rest. We talked about rest last time, and let it integrate.
Go. І в будь-який момент, коли вам потрібно буде відпочити, дайте собі цей відпочинок. Ми говорили теж про це минулого разу. Це дуже важливо для інтеграції нашого досвіду. Тому продовжуємо так і відпочиваємо за необхідності. Psychologically, this horizontal dimension relates to our first lessons about safety and trust. Very, yeah. З психологічної точки зору цей горизонтальний вимір, він пов'язаний з нашими першими уроками про безпеку і довіру. It relates to our relationship to space. Do we feel comfortable with space? Do we not feel comfortable with space? And these are things that can change when we're undergoing stressful and traumatic experiences. Safety, trust, and space. І це також стосується простору, в якому ми перебуваємо, і наших як відносин з ним, чи почуваємося ми у безпеці в цьому просторі. Тобто ці поняття безпеки, довіри, простору, вони дуже важливі. So let that go if you haven't already, and just rest for a moment and notice how you're breathing now. Sometimes a simple practice like that will change our breathing. It will regulate it, but not always. And there's no push, there's no demand that it change. We're just watching it now and learning. І в певний момент, коли вже будете готові завершити, поспостерігайте, чи якось змінилося ваше дихання і ваш внутрішній стан. Іноді така невеличка практика вже може суттєво допомогти в саморегуляції, але не обов'язково, не завжди. Vertical dimension. Place one hand on your head and place the other at the base of your spine where the big flat bone is, the sacrum, and notice if you can feel your spine elongate on the inhale. І що стосується вертикального виміру, покладіть одну руку на маківку зверху голови, а іншу на крижі. Це така велика кістка нижче попереку, там де таз. І відчуйте, як відбувається видовження. Is this easy? Is this comfortable? Is this hard? How does it compare to the horizontal dimension? Just notice that. Чи вам це легко, чи складніше, так? Як це відбувається у порівнянні з горизонтальним виміром? Does it bring any feelings or even memories? Sometimes it brings memories and thoughts up to explore our breath. Так, можливо, це пробуджує якісь спогади чи почуття, відчуття. Поспостерігайте, як це. Our breath patterns are the basis of our movement patterns, and our movement patterns are the basis of our life patterns. І на паттернах нашого дихання засновуються паттерни нашого руху, а на них, у свою чергу, засновуються паттерни нашого життя. So you can go up and down your spine if you want. You can take a few more minutes, and then when you're done, you can rest, especially if your arms get tired. Так, і ви можете так пройтися увагою по хребту догори, потім вниз, зробити це кілька разів. Якщо відчуєте, що втомилися, особливо ваші руки, то, звісно, можете відпустити їх. Verticality has to do with our relationship to weight. When we start to relate to gravity, when we start to take our place in the world, to have our personal and our family and community boundaries. So that's what this dimension is about. І вертикальність – це про простір, який ми займаємо. Це про наші межі, кордони в стосунках з людьми, зі спільнотою нашою. It's about having an intact, strong sense of self. So this is, of course, developmental, which might be interesting for those of you working with children. These are all developmental. І це все такі етапи розвитку дитини. Хто цікавиться саме розвитком дитини на різних етапах, так, це знайомі речі. We have to be comfortable in the horizontal. We have to trust the ground beneath us enough to stand up in the vertical and hold ourselves in place, right? І нам необхідна ця довіра і опора на горизонтальну поверхню,
від якої ми можемо відштовхнутися, щоб піти у вертикаль і як мати свою позицію, так, займати своє місце в просторі. Okay. Last dimension, and then as we go through the next two parts, I won't be explaining as much. I'm giving you the information now. So hand on your sternum and hand on your back behind your sternum. This is sagittal or forward back. Так, далі ми йдемо до третього виміру, до сагітального. Одна долоня на грудинній кістці спереду та інша на проекції грудинної кістки між лопатками на спині. Я далі буду менше вже пояснювати, але зараз ще маємо теорію. And you're feeling on every inhale, do you get wider, like a fireplace bellows or a balloon filling up between your spine and your chest? Do you, on the inhale, on the exhale, you just go back to resting. І відчувайте, як відбувається це як розширення вперед і назад, коли ви робите вдох, і як відбувається відпускання на видоху, уявляючи, що це між вашими долонями повітряна куля. От. And once again, you can go up and down the front and back of your body to see how many places you can comfortably feel this forward back and notice, is this easy or harder? You know, does it bring things up? Does it comfort you? Does it irritate you to do this? І спостерігайте, як відбувається це наповнення простору між вашими обома долонями в сагітальному вимірі. Чи це простіше, чи складніше, ніж в інших вимірах, які почуття це викликає, може там роздратування, чи якісь, чи заспокоєння. When you feel done, you can rest. Коли відчуєте, що вже пора, можна завершити, відпочити. The sagittal, the front back, is our relationship to time. Are we always in a hurry? Does it take us a while to catch up to what's going on? Так, і сагітальний вимір – це про вимір часу, про наші відносини з часом, чи ми постійно поспішаємо, чи ми потребуємо більше часу, щоб з чимось впоратися. It has to do with relationship. How do we move through the world? How do we move towards what we want to embrace or to gather? How do we move away from? And this is very interrupted when we don't have control of our environment. So this is very relevant to the experiences that you're living in Ukraine. I mean, all of it is, but it's really interrupted. Could you please repeat, like, what kind of relating in sagittal? So this relates to, this is how we relate to the world, this dimension. How do we go forward? How do we pull back? Так, цей вимір, він пов'язаний з тим, як ми взаємодіємо з простором, як ми йдемо вперед, рухаємося так по життю, як ми відступаємо трохи назад, робимо крок. От, і це стосується нашої взаємодії з простором. How do we go towards those we love? Can we reach for what we want? Can we pull away, retract from what we don't want in terms of relationship? Що стосується відносин, наскільки ми можемо піти, потягнутися до чогось, що ми любимо, або відсторонитися, відійти так, від чогось небажаного. So it's about relationship with others and with the world. And what I said is all of these dimensions in our breath and movement in life are interrupted by violence and human rights violation, especially this third one, because you can no longer move freely. І от всі ці виміри дихання, вони можуть обмежуватися, порушуватися, тому що в ситуаціях, коли порушуються права людини, так, в ситуаціях насильства, конфлікту, особливо третій вимір порушується, тому що ми втрачаємо свободу цього руху в просторі. Now there's two more experiential parts to this, but I'm going to pause
and see if there's any questions about what we did. This is the easiest way to introduce this work to people, having them actually feel these dimensions in their body. І хочу зараз зробити паузу перед тим, як ми перейдемо ще до двох інших таких тілесних експериментів, практик. І хочу сказати, що для моїх клієнтів, підопічних, це найлегший спосіб познайомитися з диханням, просто покласти долоні, відчути ці три виміри, які вони є. And then you know what might need support. Does somebody need to learn to take a slightly bigger breath in their side? Or when they do, we might know our patterns. When we get scared, maybe our sternum freezes, and then we can just practice the regulation breath we did last time and then begin to expand it. So that's how we know what to work with. І це свого роду діагностика, тому що, спостерігаючи за тим, що є зараз, ми будемо знати, що нам потрібно зробити. Так, можливо, довший вдох у горизонтальному вимірі на розширення. Можливо, коли ми перелякані, в нас ніби застигає, заморожується область грудинної кістки спереду, так, і ми можемо виконати практику саморегуляції і трошки звільнити дихання в цьому вимірі. Any comments or questions about that? And then we'll do the rest, which will be a meditation with this and then moving with this. І, можливо, у вас зараз є якісь коментарі чи питання, тому що далі ми перейдемо до двох практичних частин, і перша буде більш медитативною, а друга включатиме в себе рух. У меня есть вопросы, и первый связан с переводом. Когда мы держим одну руку на макушке, вторую, где мы держим на копчике, я просто не знаю этого слова. Да-да-да, это слово «крестец» по-русски, крылья, да, это кость, расположенная между двумя половинками таза ниже поясницы. Между копчиком и поясницей, да, крестец. Это первый вопрос. Второй вопрос – психологическое содержание дыхания, когда мы дышим, когда мы слушаем ребра, когда у нас руки вот здесь, я прослушала. Okay, Amber, so I answered the first question because it was about translation. I'm translating into Ukrainian, and it was about a term in Ukrainian, which is not familiar for Russian-speaking people. And also the second question was the psychological meaning for breathing, expanding in the horizontal dimension when the ribs are moving to the sides and back. Could you remind that, please? So this is human development. We're actually following the pathway of development. Babies live in the horizontal, and then we slowly work our way up to, right, sitting, crawling, standing, and then we move forward and back and all around the room. Всі ці етапи, про які так іде мова, вони пов'язані з етапами розвитку дитини. Тобто він починається на такому горизонтальному рівні, потім дитинка сідає, вона повзає, зрештою встає, і потім вже рухається вперед-назад і довкола. So the psychological meaning of any of this is these dimensions reflect our physiological state, because breathing is biological and physiological, and breathing is what regulates our nervous system. So I'll pause there. Так, і дихання, так, воно є біологічним, фізіологічним процесом, і воно як пов'язано з нашим фізіологічним станом дуже тісно. So when we have stress, exposure to something traumatic, something like that, our breathing is always interrupted. I'll just give an example, right? We get afraid and we breathe like this, or somebody... Go ahead. Коли відбувається стрес чи якісь травматичні події, наш паттерн дихання, він порушується. Ну, от, наприклад, так злякалися, застигли, от, або там ще щось сталося. So
when there's places that don't feel comfortable or don't open fully, that can indicate a stress or a trauma pattern or a developmental pattern. Somebody maybe who was punished a lot as a child before exploring the space. And so they're afraid to explore. So that would show up in an interruption to this front back dimension. Could you repeat that, Amber? It's a bit, yeah. Oh, I forgot what I said. It was about interruption in the front back because of something happened before the child started to explore the space. So in terms of human development, when we have interruptions to the full expression of these dimensions in our breath, that can reflect a pattern that we learned, I'll talk about the horizontal because she asked for the horizontal. A pattern in the horizontal might be a colicky baby who wasn't comforted enough might not ever learn to settle when they're laying down in their crib. So going on in life, it might be hard for them to settle or rest, to yield into the earth, like we talked about last time. Does that make sense? Отже, коли відбуваються такі стресові події, порушуються так, от наші паттерни дихання, і залежно від того, в якому вимірі так, це є порушення, ми можемо сказати, з чим це пов'язано в людини і, власне, навіть з яким етапом розвитку так, в дитячому віці. От ви запитували про горизонтальний вимір більше. Наприклад, це може бути пов'язано от саме з можливістю спиратися так, на землю, тобто можливість відпустити, заземлитися. Оцей термін yield, який ми розбирали минулого разу, так, коли ми от віддаємо вагу, так, спираємося і в той же час відчуваємо зібраність. І якщо, наприклад, дитину недостатньо як пригортали, заспокоювали, вона не могла от якось віддати вагу свого тіла ще в колисці, так і в своєму ліжечку, от це потім може відповідно бути присутнім і надалі. You're going to have development with Susie Tortora and Karen Bradley. In terms of trauma, in terms of war trauma, which is my area of expertise, our breathing is interrupted by bomb blasts, explosions, having to get everything gathered quickly and flee, right? So as you feel these patterns, notice if there's places where your breath is stuck, where the movement of the breath is stuck. І коли ми дихаємо, ми помічаємо, де порушений паттерн дихання, де дихання застрягло, тому що, власне, ці етапи розвитку дитини, цим більше займаються Сьюзан та Карен, а, власне, з позиції роботи з травмою, власне, наприклад, дихання порушується, коли є бомбардування, так? Тобто це необхідність швидко зібрати все і десь бігти, так, ховатися. І спостерігайте, що у вас зараз проявлено, так? Тобто, який паттерн. If you notice changes, if you notice your natural, if you know your baseline, and then you notice changes, I'll share. When I get really stressed out, my right rib gets really stuck because of an old accident that injured me. So I know I can put my hand there and inhale and try to meet my hand with my rib, and that will calm me down. І важливо знати, що відбувається з вашим паттерном дихання от в цей момент. Для цього ми починаємо з відслідковування свого дихання, тому що я наведу приклад. Я знаю, що в стресовій ситуації в мене як щось затискує справа в області ребер, тому що в мене був нещасний випадок, і от ця область постраждала. І коли я помічаю, що там це сталося, я можу покласти долоню і як дихати у долоню, так, як наближатися своїм боком, своїми ребрами. І оцей доторк, він допомагає мені заспокоїтися. Let me ask a specific question so we can keep going. Did anybody notice state shifts? Did you notice that you felt
more or less energy, happier, sadder as we move through those? I'm just curious. І скажіть, будь ласка, чи відчули ви, що ваш стан якось змінився за цей час? Можливо, більше енергії, менше? Будь Okay. ласка, дайте знати, чи були якісь у вас Okay. зміни. Мгм. So, Oksana, Salome, do you want to share a little bit? You don't have to. Оксана, Я би хотіла запитання, так. Ну, мій стан змінився, да, і я б хотіла певне запитання додати, якщо можна. Мгм. Yes, your state has changed and she'd like to ask a question. Okay. Мгм. Будь ласка. Я бачила це в собі, і я спостерігала це в клієнтів, що Ембер це говорила про відчуття, які можуть бути в сагітальній площині, що там достатньо багато може бути емоцій. Я б хотіла, може, більше про це, так, тому що там помітні емоції. Yes, she'd like to ask you about sagittal plane because of what you've mentioned, and also what she mentioned when working with her clients is that in this forward back dimension, the sagittal one, there are many emotions coming up, like there is much in it. Like, could you speak to that a bit? Well, yes. The sagittal, none of these exist by themselves, right? When we breathe, all three dimensions are present, also when we move. Насправді ці виміри, вони не ізольовані, вони взаємодіють, усі три виміри в диханні і також під час руху. So if you think of the sagittal as the third one in this developmental path, І якщо ми говоримо про цей шлях розвитку, так, від горизонтального, вертикального і потім до сагітального, як третій це етап, it's natural that it might bring up a lot of emotions because it has to do with how we relate, first of all, to our internal sense of safety. І, звісно, цей вимір дуже пов'язаний з нашими емоціями, тому що найперше це про наше внутрішнє відчуття безпеки And support і також підтримки, опори, to our sense of self. і також нашого відчуття самих себе, що ми є. And how we bring all of that in relationship to the world, our people, our family, our friends, our pets. І потім, як це проявляється у наших відносинах зі світом, з оточуючими людьми, з нашими родичами, друзями, улюбленцями, тваринками і так далі. Life is so it's very emotional. Love, loss, all the ways relationships make us feel can be reflected. We can experience that when we start to go to the basis of how that lives in our body. І насправді життя, в ньому є любов, у ньому є втрати. Це все таки дуже емоційні, насичені почуттями, отакі процеси, явища. І коли ми починаємо прислухатися до свого дихання, так, до цього виміру дихання, як він проявляється саме зараз, в цей момент, це все починає як проявлятися, ну, як виходити на поверхню. Does that make sense? Скажіть, будь ласка, так, чи розумієте мене? Угу. Let's play with it a little more. So what I'm just a little bit more because I also have some more theory and slides to cover. Давайте з цим трошки ще поекспериментуємо, і потім перейдемо до теорії, до слайдів. So this is an easy way to get to know the breath patterns in your body. Отже, це такий легкий спосіб познайомитися з паттернами дихання, його вимірами у вашому тілі. Now I'm going to invite you this is where people can lay down if you want, but we're going to do this pretty quickly. So you might just want to relax as much as you can. Get as much support under your body as possible sitting. І зараз це той момент, коли ви можете і прилягти, або залишитися сидіти, але так, щоб відчути гарну опору, максимально віддати вагу тіла, відчути розслаблення. And I'm going to invite you to feel or sense your breath inside of you. We're not going to feel it on our body. We're not going to feel where it expresses. We're going to feel it deep inside us. І зараз прислухаємося до дихання глибоко всередині нас.
Тобто не до зовнішніх, так, оцих проявах у 3 вимірах, як ми це робили раніше, а саме як це відчувається глибоко всередині нас. Now, some of you last time shared that it can be uncomfortable to do deep breath work. If it's uncomfortable, use your hands and go back to what we just did. But if you can do this, we'll explore it internally. Так, і хтось із вас ділився минулого разу, що некомфортно так працювати з глибоким таким диханням, з інтроспекцією, ну, що це може бути так, ну, неможливим для вас. Тоді просто повертайтеся до дотику, до тих 3 вимірів, які ми це робили у першій частині, і продовжуйте цю практику. Feel your breath moving inside your body, in your chest, behind your sternum, as it enters your throat. Якщо це комфортно для вас, зосередьтеся на відчуттях дихання всередині вас і на тілесних відчуттях, але це вже рух повітря по гортані всередині, і також рух, який відбувається з грудною кліткою, грудинною кісткою зсередини. And just, this is another baseline. Just feel your breath. Is it smooth? Is it kind of rough? You know, sometimes when we're crying or upset, it's hard to get the breath in. So just notice that. І також ви спостерігаєте, як це є зараз. Так? Це свого роду діагностика. Ви помічаєте, чи м'яке дихання, чи вам важко дихати. Так? Можливо, десь таке воно уривчасте, особливо так, коли є якийсь стрес. And as you're feeling this, notice if you can feel the widening or horizontal dimension in your breath every time you inhale. Can you feel that inside of you? І коли ви робите вдох, відчуйте оце розширення зсередини у горизонтальному вимірі. We're just going to do this a few times. І ви можете це зробити кілька разів. Easy or is it hard? Спостерігайте, це легко чи це важко для вас. And notice how it makes you feel. Does it shift the way you feel? Does it shift your psychological feeling state? І спостерігайте, які відчуття це у вас викликає, чи змінюється якось ваш психологічний стан при цьому. Pause and just rest for a moment. І робіть паузи, і деякий час просто відпочивайте. Rest is when we integrate. Rest is when that regulation of the nervous system can happen. Давайте собі відпочинок, тому що саме тоді відбувається регуляція нервової системи і відбувається інтеграція досвіду і переживань. Then when you're ready, feeling your breath inside of you, can you feel that vertical, the lengthening inside your body? Потім відчуваєте дихання у вертикальному вимірі всередині свого тіла. Just a few breaths, 2 or 3 or 4, and then pause and rest. І робимо кілька вдохів, видохів, може 3-4 цикли, і потім робимо паузу і відпочиваємо. And then when you're ready, the forward back, the sagittal, can you feel that deep inside? And how is your state shifting? Is this relaxing you? Is it making you a little more worried as you go deep with these dimensions in your breath? І потім зосередьтеся на вимірі сагітальному, тобто це рух вперед і назад, як це зараз проявлено у вашому диханні, як ви це відчуваєте саме зсередини, і як це впливає на ваш психологічний стан. And again, just a few breaths to feel it inside and then let it go and rest. Так, і потім, відчувши це зсередини, ви можете відпустити і деякий час відпочити.
rest for a moment, let this go, and just pause and notice how you feel. If there's been any shift in your feeling, and there may not be, that's okay, but just from going inward with your breath. Так, і спостерігайте, які зараз є відчуття, чи, можливо, якось змінився ваш психологічний стан, от, як це є зараз. І відпочиньте. And then when you're ready, use your breath to stand up. And don't stand up mechanically. Use your breath to stand up. І потім підведіться, встаньте і використовуйте для цього дихання, як з диханням це зробіть синхронізовано, тобто не автоматично, а от з диханням. And we're going to play with this in movement. І ми можемо зараз погратися, так трошки поекспериментувати з цим під час руху. Anytime you change your posture, go from sitting to lying down, sitting to standing, and move, you promote vagal tone, which also regulates your nervous system. Коли ви встаєте, коли ви рухаєтеся, це також стосується цього вагусного тонусу, і це допомагає в регуляції вашої нервової системи. We're going to talk about that next, but so notice how you feel when you stand up. Так, і ми про це ще поговоримо. Будь ласка, спостерігайте, як ви себе почуваєте, коли ви встаєте. Did it change the way you feel? And this can be very helpful in the context you all are living in. If you're sitting too long, if your movements are limited and restricted, just standing up and moving can be helpful to talk to your nervous system, to shift your nervous system. Так, і якщо ви сидите, якось дуже довго, мало рухаєтеся, то навіть просто встати і трохи порухатися вже допомагає в підтриманні тонусу вашої нервової системи. When we come into the vertical, we have a different relationship with our environment, and it can actually help us have more energy and more focus, and feel our strength more. So we're not helpless, especially if we're feeling helpless or overwhelmed. І коли ми встаємо, це більше про іншу взаємодію з простором, орієнтацію в просторі, це про те, що ми відчуваємо опору, ми відчуваємо власну силу, це інакше як присутність в просторі, і це більше сфокусованість, активність, і це особливо допомагає, коли ми перевантажені чимось, так, або захоплені якимись почуттями інтенсивними. So now find the horizontal breath inside your body and begin to move that. So just move your body from your horizontal breath. If that doesn't make sense, move your body horizontally. Your breath is your choreographer. Тепер дихання буде вашим хореографом. І зараз нехай це дихання, воно як веде вас із горизонтальної площини, горизонтального виміру, із середини. And just explore that. And if you want to turn your camera off, you can. I'm going to keep mine on. І ви можете поекспериментувати, можете навіть вимкнути камеру, якщо вам так комфортніше. Я свою залишу вімкненою. Notice which parts of your body start moving when you move horizontally. Is it your whole body or just part of your body? І спостерігайте, коли ви рухаєтеся саме в горизонтальному вимірі, які частини тіла починають рухатися при цьому. And as you're moving, notice how you feel. How does the movement change the way you feel, if it does? Коли ви рухаєтеся таким чином, спостерігайте, як це впливає на ваші почуття, на ваш внутрішній стан. And then just pause for a moment and let that integrate. І потім зробіть невеличку паузу і дозвольте цьому досвіду інтегруватися. Rest. Угу. And then move vertically. So Починьте. Так, і потім переходимо до руху у вертикальному вимірі. And compare this to horizontal. Is more or less of your body moving? What body parts move this vertical dimension? And how do you move? Is it faster, slow? How is it?
І поспостерігайте, як у цьому вимірі відбувається рух. Чи вам хочеться рухатися швидше чи повільніше, які частини тіла беруть участь зараз у цьому русі. Чим воно відрізняється від горизонтальної площини? Just take a minute to explore that. Дайте собі трошки часу подосліджувати це, поекспериментувати з цим. My vertical movement is very different than my horizontal today. У мене сьогодні вертикальний вимір зовсім інший, ніж горизонтальний. And then just pause for a moment. І зробіть невеличку паузу. Don't stop suddenly. Find a way to bring it to a pause and rest. Так, не зупиняйтеся раптово. Знайдіть такий шлях до паузи, зробіть це поступово. And then when you're ready, forward and back. І потім, коли будете готові, переходимо до руху вперед і назад. And again, is it your whole body? Is it only your arms, only your legs? What part of your body moves forward and back? І спостерігайте, чи ви рухаєтеся вперед і назад усім тілом, чи це лише руки, ноги, чи які частини тіла беруть участь у цьому. And notice how you're feeling. Does your feelings change? More or less energy, more happiness, more sadness? What do you notice as there's so many different ways to feel. І спостерігайте, що відбувається з вами, як змінюється ваш стан, почуття, чи більше радості, чи смутку, більше енергії, чи втома виникає. And then when you're ready, slowly bring it to a pause and just integrate the forward back, the sagittal. І потім, коли будете готові, зробіть невеличку паузу для інтеграції, відпочиньте. And then when you're ready, we're going to do them all together. And we're going to do this for a couple of minutes. I'm not going to use music. Just listen to your breath. Start with the horizontal and then add the vertical and add the sagittal and let yourself just explore movement for the next couple of minutes. І в наступні кілька хвилин ми будемо досліджувати всі три виміри одночасно. Я не буду ставити музику, прислухайтесь до ритму свого дихання. Починаємо з горизонтального виміру, додаємо до нього вертикальний і потім сагітальний виміри. As you feel widening breath, lengthening breath, expanding breath, І відчувайте дихання, яке розширюється в горизонтальній площині, видовжує вас у вертикальній, розширює, як створює більше простору вперед і назад в сагітальній площині. notice how your body shapes that. Does your body get longer? Does it get wider? So how does your body express all these dimensions? І також спостерігайте за тим, як тіло виражає, проявляє ці виміри. Чи на тілесному рівні відбувається це розширення, видовження, збільшення в просторі. And notice how your body relates to space. Do you move up in the vertical? Do you come down low to the ground? Do you reach across the room? So we're also moving the dimensions in space. І також спостерігайте, як ви рухаєтеся у просторі, як ви взаємодієте з простором і в сторони в горизонтальному вимірі, і вверх, вниз, в вертикальному, і вперед-назад у сагітальному. And keep noticing how you feel. We'll just take another minute. Just move, let your body move. You don't need a lot of space to do this, which is great. You can just take up as much space as there is. І продовжуйте рухатися і спостерігати за собою, і немає потреби в тому, щоб займати багато простору. Це може бути невеличкий рух, якщо забажаєте. And you might notice your breathing as your inhale and exhale, are they getting closer together in length than they were before? You can put your hands and just see if you can feel what we started with. Is it easier or harder in these different dimensions as І you ви move? можете помітити під час руху, можливо, змінюється довжина вдоху, видоху,
і вони стають більше такими довгими і менше паузи між ними. Ви можете покласти долоні на грудну клітку і спостерігати, чи змінилося якось розширення, звуження під час дихання. Як ви зараз? And then when you're ready, slowly, slowly find a way to bring this movement to a pause. Please do not just stop. І коли будете готові, будь ласка, не зупиняйтеся раптово одразу, а знайдіть поступовий шлях, так? Тобто знайдіть свій шлях до паузи. Maybe you let one dimension go and then another dimension. Take about a minute to bring the movement to a pause slowly so you don't just stop abruptly, because trauma is an abrupt stop. І, можливо, ви спочатку відпустите якийсь один вимір дихання, залишаючись з іншими вимірами. І так потихеньку ми прокладаємо цей шлях до паузи і в жодному разі не зупиняємося раптово, тому що травма – це завжди раптова зупинка. So, and take your time coming back to the screen. I wanted to see if anybody has any quick questions. I realize I'm watching time. I can go a little bit over and we can take a quick break if we need. I can really be here till like 11:30 my time, which is, I don't know, 8:30 your time, I think. So we're okay. Так, тобто ми можемо з вами трошки затриматися сьогодні, якщо буде потреба, до 8:30 за київським часом, тобто 2,5 години максимум. І зараз будемо розбирати з вами теорію. 3 different ways to explore the 3 dimensions of breath. I'm just showing you, I've written it up for you. You're going to get these slides. I sent Oksana the first slides. So you'll get these. Отже, у вас будуть ці слайди. От я вже з минулої зустрічі Оксані відправила, буде у вас із цієї зустрічі презентація. Отже, 3 виміри дихання. You can add music if, in terms, you know, I often do this with clients, and if they like to get up and move, we add their favorite music. It can be, but I'd invite you, how do you feel right now? Check your breath and your state, your feeling state. How is it changed from the very beginning when we explored this? If anybody, that's the most important thing. Так, іноді я навіть вмикаю музику, коли в когось є улюблена пісня, от в групі чи у клієнтів, з ким працюю. Але найголовніше – це відслідковувати зміни, так? Тобто як змінився паттерн дихання після практики у порівнянні з тим, яким він був на початку. And I can't see you all, so if anyone wants to share, you'll have to just unmute yourself, because I Так, я ще поки вас не бачу, але ви можете взяти слово, увімкнути мікрофон і поділитися. So Oksana says, thank you for exploring this deep breath from within. Оксана, дякую за дослідження за глибоким диханням. Not everybody can tolerate that, but that's a very helpful way to work directly with the nervous system. Не кожна людина це може витримати, так? Тобто, не одразу, так, це підходить усім, але це такий безпосередній спосіб роботи з нервовою системою, це такий прямий доступ. I'm not focusing on working with crisis in this class. I know I'm going to be talking to Oksana later. I know that there was a request for how to work with that. But this is very helpful in crisis, this type of body-based practice. Так, і от ми зараз не говоримо так про роботу в кризових ситуаціях. Я знаю, що був запит до Оксани так присвятити цьому зустріч, але, власне, оця робота з 3 вимірами дихання, вона дуже добре підходить для кризових ситуацій. In crisis, we don't have time to stop and reflect. We don't have time to, it's not appropriate to do deep therapy, but simple practices. Where am I? Can I feel myself breathing? Can I bring a little more breath into my front? Can help us stay focused, because that's what we need, because we have to keep going.
І насправді в кризовій ситуації в нас немає часу зупинитися і порефлексувати. Це не час для глибинної психотерапії, але це практика саморегуляції, спитати себе, де я, чи відчуваю я своє дихання, чи можу я більше дихати, наприклад, так от у передній частині тіла, тому що це дозволяє нам потім більше сфокусуватися, відчувши себе, і, власне, це допомагає нам рухатися, так, діяти. We have time for maybe one person who might want to share if they noticed any changes in their breathing or their state. У нас є час, щоб ще одна людина поділилася, якщо ви помітили якісь зміни в своєму стані, чи ще якісь спостереження хотіла би озвучити. Я хочу запитати, у яких ситуаціях от ту вправу, яку ми робили, не слід давати людині? Some wonders about contraindications, like in which situations we should not use this exercise. Say that again, the first part. In which situations we should not use these three-dimensional breathing techniques? Like, are there any contraindication? The only thing I would say is the second exploration where we did it deep inside like a meditation. That can be difficult for people. That can be difficult for people in general, but especially for people who are having a hard time inhabiting their body. I know there's been a lot of rape in Ukraine, when there's a lot of physical torture, but even when it's not as interpersonal, that can be uncomfortable. And you just want to, so I wouldn't do it with people who are in extremely distressed states. І можу сказати, що оця друга частина практики, коли ми спостерігали за глибоким диханням всередині, більш така медитативна, так, була практика, її не варто робити, коли людина в дуже сильному дистресі, такій кризовій, так, ситуації. По-друге, це ми не робимо з людьми, яким важко взагалі бути як в тілі зі своїм тілесним досвідом, це загалом може бути важко, а особливо в ситуаціях, коли це пов'язано зі зґвалтуваннями, з фізичним насильством, тобто, з таким травматичним саме тілесним фізичним досвідом. От. This might be safer. Touching the physical exterior of your own body is often comforting and safer than feeling your inside. І дуже часто такий дотик до самого себе, до своїх як зовнішніх, так, тілесних меж приносить відчуття заспокоєння і безпеки, на відміну від того, коли ми прислухаємося до відчуттів із середини, так, глибоко в собі. This is the way that I most commonly work with it. Movement, if somebody's so scared they can't get up and move, then we wouldn't ask them to get up and move. But the movement piece can often be helpful. It puts us in a mobilization without fear state, a playful state. I'm going to talk about that next. That can be really helpful. Так, і що стосується третього етапу, коли ми вже рухаємося, звісно, якщо людина в шоковому стані, дуже переляканий, не хоче рухатися, ми її не змушуємо. Але оцей рух – це можливість як почати рухатися так без страху, в такому грайливому так, аспекті. От, і ми ми розберемо це трошки далі. Угу. У мене є досвід, коли зґвалтована людина, не одна, не хотіла до себе навіть доторкатися. Можливо, потім якось ми також з цим попрацюємо, якщо можливо. Oksana says that when she worked with victims of rape, like who survived like that kind of abuse, they didn't even want to touch themselves, like it was hard for people. Yeah.
I'm going to say Maybe this. later. Perhaps later we can spend time for it. Not exactly now, but it. Timing is everything. There's not one thing that's true for every person. So I've had people who've been through horrible things who can do that right away. There's people who can't. There's no one way. That's one of my biggest messages. Every individual will bring a different pattern. Насправді я от хочу донести таку важливу інформацію до вас, що все це дуже індивідуально і також залежить від часу. Так? Тобто, насправді є люди, які пережили дуже такі страшні так, речі фізичного насильства, і вони готові так доторкнутися до себе. І це було нещодавно, а є, де проходить час, так, і якби інший був досвід, але людина не може. Тобто це дуже такі індивідуальні речі. If people can't touch themselves, use an object. Like these are my headphones. If you have a little ball or a little plush toy, or you can put, they can put something on their head. They can put something here. You can use an object. There's a lot of ways to adapt it. Але ви можете ще адаптувати цю практику, цю вправу. Наприклад, це може бути робота з якимось об'єктом, так? Тобто щось взяти, доторкнутися до себе або потримати в руці. Тобто, це може бути ще так. І перехідний об'єкт. Перехідні об'єкти, так. Угу. But yes, any extreme violation like rape or torture ruptures boundary, right? Which is weight, that's the vertical. So usually we take longer to work more deeply with the body or even to work with movement, but not always. Так, але коли це дуже такі фізичні, так, от тортури були, або це було зґвалтування. В таких випадках ми можемо перейти до глибинної роботи з диханням та руху, як зачекати деякий час, перейти до цього пізніше. I'm going to keep, and I'm going to talk to Oksana. I just want to say that I'm focusing again on stability practices. I'm happy to do more training focusing on crisis or on working with survivors of rape, but I want to keep us focused today on this. Так, і сьогодні хочу сказати, що фокус нашої уваги все ж таки на стабілізуючих практиках, і пізніше, якщо буде на це запит, ми можемо окремо присвятити вебінар роботі в кризових ситуаціях і з фізичним насильством. These are the primary portals of the body. This is a review from last time. Breath, spine, and weight. I'm not going to read it. We just did some more work with breath. Так, і тут це повторення того, що було минулого разу. Це головні такі двері до нашого тіла, тілесного досвіду. Це дихання, це наш хребет і це відчуття нашої ваги. This is state shifting. So we're going to get into some of the polyvagal informed work. And what I want to know, because I know we started a little late. So is it okay if we go, we were supposed to, what time did we start in Ukraine? Was it 6 p.m. when we started? We started like 6:15, 6:20. Right. So is it okay if we go to about 8:30? Скажіть, будь ласка, ми пізніше for me. сьогодні почали, чи ви не проти, якщо ми завершимо о 8:30 десь? Does anyone need like a 3-minute break to go to the bathroom, get some tea, get some water before we start doing a little theory? And we have a few more practices to do, so. Є ідея зробити перерву, якщо в цьому є необхідність, на 2-3 хвилинки, щоб попити водички, сходити в туалет, і потім у нас буде теорія і ще трохи практики. Робимо чи ні? Окей. Yeah, let's do it. Yeah, 3 minutes. I mean, you can do that anytime you want, but I'll see you. It's 7:35 there. Come back at 7:40. Добре, давайте зробимо от 5 хвилиночок. 5 minutes. Так, о 8:40 повернемося. Okay, I'm going to stop the share. Okay, I'll see you in 5 minutes because I'm going to find some music for later. Okay.
Oh, I forgot to pause the recording. That was silly. Just finishing my breakfast. Okay. I'm going to resume again. Окей. We have breakfast, we have dinner. I know. So we'll do a little bit of theory now, but as I said, then we'll do a few more practices. So Отже, зараз буде трошки теорії, як і обіцяла, а потім практика. So my approach to working with survivors of political violence, war, and torture is called restorative movement psychotherapy. And within that, polyvagal informed dance movement therapy. Отже, підхід, який я розробила для роботи у випадках, так, коли це політичні конфлікти, тортури, війни, травматичні досвіди, називається sorry, I lost where it is. I was looking for it on the presentation. Це restorative movement psychotherapy. Це Yeah, restorative movement. It's not up there, yeah. I'm just так, відновлювально, як за допомогою відновлювального руху. І також вона базується на полівагально поінформованому підході до танцювально-рухової терапії. So the theory I'm sharing is based on all my clients' courage for 25 years. My clients have all survived experiences. I'll never say similar or like, but they've survived the experience of war and torture, which is what you all are living with today. І це завдяки такій відважності, сміливості моїх клієнтів і протягом досвіду у 25 років, тобто це все були люди, які пережили тортури та воєнні дії. Це те, з чим ви стикаєтеся зараз, на жаль. Steve Porges, who created the polyvagal theory, is a longtime friend of mine, and our collaboration has infused this work with his scientific theory. So that's what I'm going to share now. Так, і Стів Порджес, який є засновником полівагального підходу, є моїм дуже давнім другом і моїм колегою, і в нас дуже довгий досвід співпраці. І, власне, він, мій практичний досвід, як доповнив саме теоретичним, науковим таким баченням. So I spoke about relative safety in the first training. Отже, я говорила про відносну безпеку під час нашої першої зустрічі. Relative safety is necessary for social engagement. І відносна безпека важлива для соціальної взаємодії. Social engagement is Dr. Porges' term for what I would call wholeness. І це ми називаємо, якщо брати термінологію доктора Порджеса, цілісністю. We're in a state of ease with ourselves. We feel comfortable inside. We can move through the world volitionally in our own way. We can choose
where to go and who to be with. We can go home when we want to. І це стан, коли ми відчуваємо себе вільними, коли ми самі обираємо свій шлях, куди йти, з ким бути. Ми завжди можемо повернутися додому. When there's enough safety, which is the base of the triangle, we neurocept. I talked about neuroception last time. Our nervous, go ahead. Sorry. Yeah, please. Our nervous system is accurately detecting the environment. It's reading the environment correctly. І коли в нас є оця відносна безпека, яка, бачите, в основі трикутника розміщена, тоді ми маємо здатність до нейроцепції, тобто наша нервова система адекватно зчитує, інтерпретує навколишнє середовище, тобто ситуацію, в якій ми перебуваємо. Коректно це робить. We can integrate any experience that happens, whether we hear the cat knock the water off and we go running and we go, oh my gosh, I got it. And is the cat okay? And then we can come back and focus on cooking or studying or whatever we're doing. So we can integrate experience. That's why integration is on the top of the triangle. І на верхівці трикутника розміщено поняття інтеграція. Тобто це коли ми можемо відреагувати на щось. Наприклад, там кіт закричав, так, чи десь якась вода тече. Тобто ми побігли, там зробили, що необхідно, потім повернулися знову до своїх справ, інтегрували досвід. So relative safety supports the base of the triangle. It supports us to be in that state of social engagement and integration, which are at the top. І, відповідно, оця відносна безпека, яка в основі трикутника розміщена, дозволяє нам соціально взаємодіяти з іншими людьми, і на верхівці трикутника є інтеграція досвіду. We have many feeling states, which is why I invited you to pay attention to them when we did the different breath practices. I'm sure we could name 100 different feeling states. У нас є різні почуття, різні стани. Ми коли виконували оці дихальні практики, то дуже багато різних почуттів можна ідентифікувати у себе. In my framework, there are 3 categories of states that are in the bottom of this triangle. That they're like the categories of states that all of our feeling states belong to. Так, і у нас є такі 3 базові стани. Це, бачите, ці трикутнички в основі великого трикутника. In the middle is ground and centered. And we worked with the center last time. So centered, strong, grounded states. Yield. І посередині, так, по центру в нас трикутник на позначення заземлення, центрування, континуування. Ми говорили про центрування, наш центр минулого разу. On the left side, you see energize and mobilize and play, which is what's moving the 3 dimensions standing up. That's mobilizing in a playful activity. It's called mobilization without fear, energetic. І бачите, зліва внизу трикутник який? Це енергійність, це мобілізація, рухливість, грайливість. Це те, що ми казали, коли ми рухаємося, але в безпечному стані, без страху. On the right, immobilization, which means not moving without fear, calm, rest and settle. You can take a nap. You can go to sleep easily. You're serene and relaxed. І у правому нижньому кутку у нас є розслаблений, такий спокійний стан, коли можна просто відпочити, відпустити напруження, відчути себе вдома. Here's what happens in states of traumatization. And somebody, I don't know, there's a lot of noise. I don't know if everybody. Sorry, Amber, could you mute Elena? There is one person who is, yeah. You know what I'm going to do? I'm going to make you the co-host because I can't see her. Okay. Thank you so much. I forgot to do that. Okay. Yeah, done. Let me just say this.
I'm just giving you a taste of this. This is the basis of a 12-day training that I do. So you're just getting a taste of it to support you now. We can't go in depth in a few hours, but I just want you to know that. So, and you can keep watching the video and, you know, as you're, if this is new to you. Отже, я хочу зараз познайомити вас з основами. Це те, з чого я починаю свій 12-денний тренінг. Ми не встигнемо, звісно, за пару годин все, але це такі головні ідеї, база, і ви зможете, ну, як переглядати відео, якщо для вас це зовсім нова інформація. So in states of traumatization, danger and life threat is at the bottom. There's no longer enough safety. So the situation is dangerous or it's life-threatening. Those are two related but different things. І бачите, коли в нас відбувається травматичний досвід, тобто вже в основі у нас не відносна безпека, а небезпека або обставини, що загрожують життю. Вони взаємопов'язані, ці два поняття, але це не одне й те саме. The triangle is falling apart because we can no longer integrate our states. І трикутник, він розпався на частини, тому що ми вже не в змозі інтегрувати всі ці стани. These are integrated states. What this triangle shows is that the reason I have it as a triangle, you can flow easily, grounded, calm, energized, right? You can move through them easily. You can't when you're traumatized. Коли ви інтегровані, ви можете бачити, чому тут такий цілісний трикутник, тому що рух відбувається таким плавним чином, розслабленим, поступовим, таким як потоці. Але коли ми травмовані, то це неможливо. Or maybe you can, but it's much harder. Або це можливо, але набагато складніше. When we experience danger, when we perceive danger, we feel fear, and that triggers the sympathetic adrenal system into a state of fight or flight, which is mobilization with fear. You'll see that it's on the left of my screen. І ліворуч ви бачите, вже є стан мобілізації у стані страху. Так, раніше це була мобілізація, рух без страху, так, таким грайливим способом. Тут це вже мобілізація, коли це ситуація загрози життю. It's a triangle that says hyperarousal and defensiveness. That's a fight state, a running state, a fleeing state. Sorry, both fight and flight, yeah? Yes, yes. І це якраз дві реакції, це бий та біжи. Так, ми знаходимося в стані дуже сильного збудження нервової системи, готові оборонятися, битися або тікати. There's a lot of energy in it, just like there's energy in playing and moving. So these are both mobilization states. One is without fear. Hold on a minute. One is with fear. Отже, бачите, це два активних стани, вони обидва про мобілізацію, про рух, але в одному випадку це був рух без страху, а в іншому випадку це рух, коли є загроза, коли ми боїмося. We're no longer grounded or centered. You see at the bottom, we lose balance, equilibrium, we're constantly disoriented. This is very common in crisis. In crisis, we're constantly disoriented, constantly trying to figure out what's going on. That's why it's important to have simple practices that in 10 seconds maybe can shift your state enough so you can drive where you need to drive, grab everything you need to grab, right? You just focus long enough to get it done. Далі у нас вже немає так збалансованості, центрування, заземленості. Натомість є втрата балансу, рівноваги, дезорієнтація. Це дуже властиво в таких кризових ситуаціях. Тобто ми не знаємо, за що хапатися, куди бігти. І навіть отакі кілька там секунд фокусування на диханні, коли ми повертаємося до себе, дозволяє нам зорієнтуватися взагалі, тобто поїхати, піти туди, куди нам потрібно піти, взяти з собою ті речі, які нам необхідні і так далі. When we experience life threat, which is different than danger, it's more serious,
we immobilize, which is called shutdown. And that's the opposite of fight flight. You might know it as dissociation. You shut down. І також на противагу цьому рухливому мобілізованому стану, коли це бий або біжи, в нас ще є застигне, так? Тобто це такий колапс, це таке закривання, заморожування, може навіть як дисоціація, тобто це повна зупинка, іммобілізація. We can no longer move through states fluidly. So just think about yourself. If you've felt afraid or traumatized, or your clients, people won't leave their room, right? You're talking to people and they look like they're not there. That's a shutdown state. That's an extreme state of terror. І такий стан, можливо, ну, як відомий вам, коли людина просто сидить, не може рушити з місця, абсолютно втратила контакт як, ну, з середовищем, з собою, як повністю застигла. Це ситуація дуже такого сильного страху і шоку. Or somebody just can't settle down. They keep tripping over things and bumping into things and getting upset, right? That's a mobilization with fear state. That's the hyperarousal. People, we tend to get stuck in these states when we're traumatized, or move really fast between extremes. We're not integrated. І людина так або зовсім як заморожується, або може бути такою дуже метушливою, якось так кидатися, за все хапатися, тобто бути в перезбудженому стані нервової системи. І от це, ну, як такі дві полярності і неможливість інтегруватися, стати цілісним. Our internal state, shifting flexibility and fluidity, is interrupted by what's going on in the environment that does not give us enough safety to be ourselves and to relate to the world in the way we usually do. І оцей стан гнучкості, рухливості, цілісності порушується загрозливими життю обставинами, коли ми вже не можемо бути собою і взаємодіяти з навколишнім середовищем так, як ми це робили раніше. Now, last week I talked about neuroception. We're not going to read this because you read the, Katerina, you read the whole definition last time. I don't want to take the time to do that today. Neuroception is the subcortical process. It's our nervous system seeking safety, scanning for danger, reading the environment. Ми повертаємося до нейроцепції. Зараз не будемо повністю читати визначення, ми це робили минулого разу. Але це такий підкорковий, як підсвідомий процес зчитування навколишнього середовища. Ми шукаємо безпечні обставини, ми зчитуємо наявність небезпеки. Тобто це таке сканування простору, прощупування таке. When there's enough safety, we neurocept correctly. If it's dangerous, we know it's dangerous, but we can also recognize, oh, I'm in my home, I'm safer here. You know, I'm in Germany, right? I'm in Hamburg, so I'm worried about my family, but I have a little more safety. That's when we neurocept or read the environment correctly. І адекватна нейроцепція, вона пов'язана якраз з тим, що ми усвідомлюємо, де ми є, усвідомлюємо рівень загрози. Наприклад, так, я зараз в Німеччині, в Гамбурзі, так, я переживаю за свою родину, яка в Україні, але я зараз у відносній безпеці і трохи як спокійніше. When we're traumatized, we don't read the environment correctly. So I'm just using Hamburg because that's where Oksana said that. But so we might be in Hamburg or Bucharest or Warsaw, or wherever we are, and there's no longer bombs falling. But every time we hear a car backfire, we think the bombs are falling. That's faulty nerve. We're not reading the environment correctly. That's what traumatization is. That's this. Я зараз використовую цей приклад, тому що просто Оксана говорила про Німеччину, але це може бути будь-яке місце. Це може бути Бухарест, Варшава. Тобто ми виїхали, на нас вже, ну, там не летять бомби, але ми чуємо, десь машина загальмувала, і ми як сприймаємо, ніби це знову якийсь авіанапад. And again, just a reminder, I talked about this last time, the situation in Ukraine
is constant literal exposure, bombardment. So whether you're there or away, it keeps happening. So your nervous system is working really hard to figure out where safety is. It's much harder. І от те, про що була мова, так, тобто це вже якраз індикатор травматичного досвіду, коли ми не зчитуємо навколишню ситуацію адекватно. Але коли ви перебуваєте в Україні, то це постійна загроза так, оцього авіабомбардування, і нервова система вона перевантажена постійним зчитуванням, чи безпечно, чи ні. Так, от. So last week, or April 1st, we started with, I invited you to notice, to start and notice what helped you be more comfortable. And we talked about that anytime you shift towards comfort, you correct your neuroception. І ми говорили теж минулого разу на зустрічі 1 квітня, що ми шукаємо, де в нас є комфортні відчуття. От, тому що, як вміючи знаходити їх, ми також коригуємо свою нейроцепцію, інтероцепцію. Anytime you just put another cushion behind you, so for maybe 1 minute you can breathe, feel your breath, feel a little bit of ease or comfort, relaxation, your nervous system gets closer. You increase your relative safety and your nervous system performs more accurately. I don't know how else to say it. Yeah, it works more functionally. Так, і з такої функціональної точки зору відбувається наступне. Коли ви трохи звертаєте увагу на своє дихання, так, підклали подушечку, так, відпустили напругу, трошки розслабилися. І оці відчуття комфорту, вони як дають ресурс нервовій системі, як більш адекватно сприймати навколишній світ, якби зчитувати його. So we're actually going to do a practice with neuroception now. I'm just going to pause and see if there's any questions. To make sure I'm building the information, but how is this landing in you? Так, зараз ми виконаємо теж практику на нейроцепцію, але я хочу спитати, чи зрозуміло вам те, що я зараз розповідаю, чи ви засвоюєте цей досвід? Again, this is complex. I'm just introducing it. Хочу сказати, що тема непроста, ми тільки знайомимося з нею. Oksana, did you have a question? Мені цікаво, як оці реакції бий, біжи, замри, і в залежності від типу нервової системи людини, як вони проявляються у таких от ситуаціях, коли бомби падають, і як люди це використовують собі на користь або навпаки. Оксаночка, вибач, можеш англійською або ще раз українською повторити? Окей. It is interesting to me how this reaction fight and fly working in different situation. You explain now that this stability crushed, but different people use it different. Someone use it for themselves for goodness, but other people don't use it nothing. It's bad for them. They just react. If you understand what I mean. So let me just say two things. Well, this, go ahead. Так, я зараз хочу дві речі зазначити. These reactions in terms of the human nervous system are always helpful. This is what promotes survival. We would not survive if we didn't have these reactions. They're important. Отже, перш за все, ці реакції, вони дуже важливі, вони не шкідливі, вони сприяють нашому виживанню, насправді. They're not ever bad. Let me finish. I'm not done yet.
Так, я ще не закінчила, зараз я хочу продовжити. Тобто вони непогані, ці реакції. I think you're talking about how people might exploit them to hurt other people. Можливо, ви говорите про те, що люди можуть використовувати це і якби шкодити таким чином іншим людям. Right. No. Я мала на увазі те, що одні люди використовують систему виживання і потім повертаються, як сказати, в розум, а інші на цьому і залишаються, і продовжують бути в цьому. Yeah, so what I meant is that some people, they experience these stress reactions, they make use of them, they help them survive, but then they kind of, like shake it off and they move on in life. And some people get stuck in these distressed situations. So yes, and there's no good or bad. There's no right or wrong. Nobody's strong and nobody's weak. It has to do with so many variables, more than we can talk about now. And the person who shakes it off today might get really traumatized and stuck tomorrow. Насправді це дуже індивідуально, тобто не можна сказати, що якась людина швидко з цим справилася, так і вона сильна, а інша застрягла в цьому, вона слабка. Насправді людина, яка сьогодні так ніби, здається, з цим впоралася, завтра може дуже сильно застрягти в якомусь травматичному досвіді і навпаки. Тобто це такі дуже індивідуальні речі, дуже багато факторів, ми не встигнемо якби це сьогодні так розглянути. The person who appears stuck to us is the traumatized person. And they're traumatized because their body is still stuck in a survival loop. It's still helping them survive. It might be dysfunctional, maladaptive behavior. We can see that. But that's because there's not enough safety yet inside of them. Насправді, якщо навіть людина застрягла так от в цих травматичних переживаннях, це означає, що вона все ще продовжує, як намагається впоратися з травматичним досвідом. Тобто цей стан все ще їй служить, допомагає їй вижити, тому що всередині неї не виникло такого відчуття базової безпеки, так, якоїсь відносної безпеки. І, відповідно, те, що виглядати може як якась дисфункціональна поведінка, так, чи неадекватна, це все одно свідчить про травматичний досвід і про відчуття небезпеки в людини. Yeah. So yes, and again, this, yes. So let's do this experiment. Can you guys see one or two slides? Yes, you can see comfortable and uncomfortable. Okay. So we did that last time. We worked with comfort. So I'm going to show you about 6 slides. They're pictures of the ocean. So you're all going to see the same environment. You're all going to see the same picture of the ocean. That's the same environment. Отже, ми працювали з минулого разу, так, і зараз я покажу вам зображення океану. І зображення, так, скажімо, навколишнє середовище, воно буде однаковим для усіх вас. Notice when you look at the picture, does it make you feel comfortable or uncomfortable? That's your first layer of noticing. І перше, що треба буде помітити, це чи, дивлячись на це зображення океану, ви почуваєтеся комфортно чи дискомфортно. If it's comfortable, notice, oh, it gives me energy, I want to dance and sing, or, oh, it's so relaxing, I want to rest. Так, ви можете помітити, ой, так мені легко на душі, хочу відпочити, або потанцювати, коли дивлюсь. От, тобто, або якась інша реакція, так, що виникає всередині. If it's uncomfortable, do you feel kind of that mobilization, like, oh my God, I have to run, I have to get out of here? Or do you feel like you're shutting down, your heart rate goes slow, you're like, you want to, or is it just a little bit like, oh, I don't really like that, but I can kind of keep looking at it. Just notice. Так, чи, можливо, вам це подобається, я якось приваблюю вас, чи ви навпаки хочете відсторонитися, втекти від цього? Okay. Добре. So I'm going to show you the pictures, and just with each one, just notice how your states shift, your feeling states, now that you've seen those triangles. Так, я Which one do буду you показувати.
вам зображення і спостерігайте, як ви при цьому почуваєтеся. Пам'ятаєте цей трикутничок? Тобто, як змінюється ваш стан? Where did my arrow go? You can write if you want to, or just remember. І ви можете навіть і записувати, робити якісь помітки або просто запам'ятовувати. Okay, so here we are. What did you notice? Every one of you looked at the same environment. All of us could be in the same place at the same time, and we'd have a different response to it. І ось ми всі зараз бачили одні і ті самі зображення, але я думаю, як у кожного була своя індивідуальна реакція. Що ви помітили? Скажіть, будь ласка. Which is what Oksana was talking about. That's exactly what you were talking about. Some of us might have seen the shark and been energized, like, oh, I want to get in with all those little fish. And some of us might have been like, I don't want to look, I'm running out the door, right? Like, that's more of the stuck. That's what you're talking about. So these are these different categories expressed in a different way. Anybody want to share what you noticed? Так, це і про те, що говорила Оксана, хтось дивиться на акулу і думає, о, я хотів би бути серед тих маленьких рибок, так, бути в стаї. А хтось думає, боже, акула, треба десь тікати, треба забиратися звідси. Тобто, я як застрягаю так в цій реакції. Але як це було у вас? Поділіться, будь ласка. В мене, коли я спостерігала першу картинку, спочатку було таке бажання розслабитися, а потім пливти. So when I was observing the first picture, I wanted to relax, and then I wanted to swim and swim and swim, keep swimming. А інша картина з морем, яку я пам'ятаю, там були такі великі хвилі і такі дрібні розсипи води. І в мене було також відчуття релаксації і вдихання цих водяних бризг. Хотілося розширюватися і вдихати на них. And when there was the rough sea with big waves, I could almost feel those, like tiny dispersed drops of water and the freshness in the air, and I was expanding and I wanted to breathe deep that freshness of the ocean. Interesting. Цікаво. І коли я бачила акулу, в мене було бажання трошки так відгребти назад, я люблю плавати з маскою, і зависнути і дивитись, як це відбувається. And when I saw the shark, I imagined myself being, like scuba diving with a mask or snorkeling, and I wanted to go a little bit away from the scene and just to observe it. Okay. Але була дуже цікава реакція, коли я побачила дельфіна, в мене голова пішла назад. But it was interesting when I saw the dolphin, my head started to move backwards. Yeah. Let's. А більше Go ahead. Yeah. That's all I remember. Okay. iPhone, it says Gunkarova. Let's just see if you had a different response. Let's hear, you've got your hand up. So. Там ще є людина, Вікторія Гончарова підняла руку, будь ласка, поділіться.
Було дуже цікаво. Я не про все буду говорити, а про те, що для мене цікаво саме було. Коли я побачила медуз, мені стало, правда, дуже страшно, якось завмерла. Ну, я потім вже зрозуміла, що це страх, тому що вони для мене являли реальну небезпеку. Колись я обпікалася, і це мій минулий досвід. І зараз я навіть коли говорю, і в мене дихання, воно стискається, і гортань стає меншою. І нібито я відчуваю, як я проштовхую свій вдих вниз, щоб вдихнути повністю, що я знаю, що я в безпеці, це була тільки картинка. So I want to share all the observations, just the ones which were curious for me. And for example, when I noticed the jellyfish, for me it was about danger, and I realized it was because of my past experiences with jellyfish when they were biting me, and there was like burning on my skin, and I felt like my breath was like I was holding my breath, and my throat became like more narrow, and I only could breathe by like pushing my breath down. And yeah, so that's what I noticed. Yeah. І потім, коли змінився слайд, там був прибій, я вдихнула. And then there was another slide with the waves and the ocean shore, and I could finally like deeply breathe in. Це ніби був такий дозвіл дихати, що небезпека вже минула. As if it was a permission for me to breathe, as if it was a sign that the danger is over. Yeah. І мені дуже цікаво, коли Оксана сказала про дельфінів. В мене було декілька досвідів плавання з дельфінами в тому числі. It was curious to listen to Oksana, what she felt when she saw the dolphin. And I had experience of swimming with dolphins a few times. І я знаю точно, що дельфіни в морі і дельфіни в басейні – це дуже різні істоти, тому що я дуже близько плавала з дельфінами в морі. Так трапилося. And I know that dolphins in the swimming pool and in the sea, they are totally different, because I had experience of swimming close to dolphins in the sea, in the open sea. І в мене дуже різні такі змішані почуття були, але дихання, воно було рівномірне і спокійне, хоча почуття, згадки були змішані. And I had mixed feelings and memories, but at the same time, my breathing was deep and calm. І я зрозуміла саме з цього, що я в досить хорошому ресурсі, в мене є сили стабілізуватися, незважаючи на те, що я в Україні, і я працюю по-різному зараз з різними людьми. And that helped me understand that I'm in a pretty resourced state, and at the moment, though I stay in Ukraine and I keep working with people with very like challenging situations. Yeah. Що незважаючи на мої спогади, в мене є спокій тілесний. That although that despite my painful memories, I feel like calm in my body. Right. Це важливо було. And that was very important for me. Дякую. Thank you. Thank you for sharing that. That you brought a very human reality to what I'm trying to show with these slides. Дякую вам, що поділилися, тому що це ваш такий людський такий досвід, живий, так, який от саме ілюструє те, про що я говорила. And again, so here's your dolphin memory. I'm just gonna, and it's so much more than that. I mean, I'm not being reductionistic, but I hear you talk about the dolphins and I hear this integrated state. And the jellyfish are more like this state, the disintegrated state.
Я розумію, що ваш досвід набагато більший, так, ну, тобто я не хочу звучати, що я, якусь таку редукцію роблю, відкидаю щось зайве, але для прикладу, здається, що досвід з дельфіном, він більш про такий інтегрований стан, а досвід з медузами ще, він такий більш, дезінтегруючий. The dolphins could be in the comfortable category, the jellyfish in the uncomfortable category that I'm showing right now. Наприклад, бачите, зараз на слайді ліворуч комфортне, а праворуч дискомфортне. І здається, що дельфіни для вас більше до комфорту відносяться, а медузи до дискомфорту. Knowing those physiological states as the foundation of what you feel, comfortable, calm versus, scared, is really helpful in times of distress and trauma. Дуже важливо розпізнавати ці стани такого спокою, заземлення або такої тривоги, переляку, особливо коли ви перебуваєте в таких стресових умовах. All the practices I'm teaching are ways to shift states. So you can do the regulation breathing, you can do the 3 dimensions, and you might shift from jellyfish fear to dolphin calm. І насправді за допомогою таких практик, як дихання, так, ми можемо переключитися, як перейти з такого стану, що асоціюється з медузами, до стану, що асоціюється з дельфінами. We're all different, so the same environment will give us different cues of safety or danger. So we have to know what we need to do with our own body to shift so that we can have that accurate neuroception again, that calm, connected state that the dolphins gave you. І нам необхідно так Amber, I'm sorry, I think I lost you. Could you repeat? Gosh, I never remember what I said. It was something like you need to have access, like you need to do those practices, like resourcing practices, then to improve your interest, neuroception, right? Did I get you right? I think so, yeah. Отже, як в загальному Амбер казала, що дуже важливо як виконувати оці практики, так, саморегуляції, тому що це дозволить нам, по-перше, покращувати нейроцепцію, так, адекватне сприйняття навколишнього середовища, а також буде нам давати більше цього спокою, комфорту, цього інтегрованого стану. Thinking about dolphins might also be something you can do. I'm just using this as an example. Sometimes all we need to do is 5 seconds. Think about dolphins. Look at a picture of dolphins. Look at your favorite photo from that memory. That can shift your state. Many things can do it. І насправді, різні речі можуть допомогти нам змінити свій стан. Навіть подивитися на те саме зображення дельфіну, якщо воно для вас, є таким комфортним, або згадати щось комфортне, так? Тобто це одразу може переключити наш внутрішній стан. Є різні способи, навіть 5 секунд достатньо. One of my main messages is know your states. Know when you're uncomfortable. Know when it's let me bring that slide up again. Know when you're, hold on a minute. Know when you're uncomfortable and it's just being hyper alert versus so alarmed and afraid that you feel like fighting. Know your states and know what helps you shift to the other side, to a playful state, to a connected state. It might be one of the practices I'm teaching. It might be a practice you already know. It might be your dog or your cat. Or your memory of a dolphin. І насправді, головне, що я хочу сказати, важливо, щоб ви розпізнавали свої стани. Наприклад, ви зараз в такому стані збудження і зацікавленості, активності, або це більш така зібраність і готовність битися. І коли ви вмієте відслідковувати, розпізнавати свої стани, наступна навичка – це знати, що вас може переключити в інший стан, так, більш спокійний, або більш такий грайливий. І це може бути одна з практик, якими я ділилася з вами. Тобто
ну, дихання, або той самий спогад про образ, як ми це сьогодні бачили на прикладі з дельфіном, або це може бути ваш улюбленець, домашня тваринка, або ваша дочка. Ну, якби все, що вам допомагає, розпізнавши так, такий стан, який є, переключитися в інший стан. So I can see that we're losing people. I think it's getting late. I just want to end with 2 more practices. I have so much more information. This is all based on the vagus nerve and the polyvagal informed dance therapy. You know, it's a, you know, it's good to just take in a little information and let it digest. Так, насправді я бачу, що дехто вже там виходить з конференції, що у вас вже запізно робиться. Хочу ще 2 практики запропонувати, які також засновані на полівагальному підході до танцювально-рухової терапії. І важливо трохи взяти інформацію, інтегрувати її, так, тобто дати час їй засвоїтися. Does the idea of state shifting and those 2 triangles that shows states of relative safety, states of danger and life threat, does that help understand? That's the first layer of understanding of how all this neuroscience informs how we work with trauma with the body. Was that helpful? Скажіть, будь ласка, чи вдалося вам зрозуміти, так, чи корисна вам була інформація про те, як ми можемо змінювати свій стан, так? Тобто, які бувають стани, як ми можемо з цим працювати у випадках з травматичним досвідом тілесно, так, і як це пов'язано саме з нейронауками, так, і з полівагально поінформованою танцювально-руховою терапією. Угу. It's all based, you know, there's so much attention on the vagus nerve, which starts in your old brain and travels down the front and back of the body, and it connects our belly, our gut, our intuition to our heart, our emotional center, to our face and our head and our brain, where we process, where we communicate with the world with our facial expressions and our movements. So that's what all of this is about, how our nervous system guides us through life. І це, якщо ми говоримо про вагусний нерв, тобто як він починається в таких глибоких структурах мозку, так, в древньому мозку, як він спускається вниз, так, і як до самого нашого нутра, так, до внутрішніх органів і захоплює область серця, так само, тобто поєднуючи і таку інтуїцію, відчуття нутром і серце, емоції, так, і наші такі древні такі інстинкти, і так само і наші вирази обличчя, комунікація, міміка, взаємодія з навколишнім середовищем, тобто як все це взаємопов'язано, як нервова система навігує, так, нас по життю. Breath and movement will shift the nervous system faster than anything. І насправді дихання і рух швидше, ніж будь-що інше, дозволяє нам змінити стан нервової системи. Vagal tone, which I mentioned before, means that we have accurate neuroception, that we're in that triangle of integration. And one of the, well, stop there. І вагусний тонус означає, що ми коректно сприймаємо навколишнє середовище, що як в нас працює нейроцепція нормально. It's the scientific measure. It's actually a measure that's taken with our heart and our respiration rates. You know, it's a scientific measure that indicates that there's enough safety in our body and in the environment for us to move the way that we move in the world. І насправді це все ще фізіологічно вимірюється, так, це і параметри дихання, і серцебиття, і це про здатність нервової системи, власне, щитувати навколишнє середовище, чи достатній є рівень безпеки, щоб ми були собою і рухалися в просторі. All these practices I'm sharing and the ones that you already know, whether you're a dance therapist or however you work, those are all things that will help make that shift, make that neuroceptive shift.
Так, і всі ці речі насправді допомагають нам. І ті практики, що ми разом сьогодні робили, те, що ви використовуєте у своїй практиці танцювально-рухового терапевта, як те, що допомагає нам змінити стан. They all promote vagal tone and social engagement. І вони всі сприяють тому, що був такий вагусний тонус здоровий, і щоб ми могли соціально взаємодіяти з оточуючим. Oh my goodness, it's almost 11:30. I want to teach you two practices. One that's sitting with the spine. The spine is the pathway of interoception. So it actually works with the vagus. It's the pathway of interoception of your inner knowing. I talked about that last time a little bit, I think. Так, я бачу, що вже о 8:45 у вас, але хочу ще показати практики. Перше пов'язана з хребтом, і ми говорили про те, що хребет – це такий шлях інтероцепції, так? Тобто це шлях нашої нервової системи в нашому організмі. So the spine and the vagus nerve both relay information from our belly up to our brain. So it's important to have a spine. It's important to have an open spine. So I want to teach you a practice to do that now. І дуже важливо, щоб у вас був такий вільний хребет, такий розкритий, тому що саме хребтом у нас іде нервова система, що поєднує наше нутро з нашим мозком. And then we're going to work with a simple practice that works with weight and movement, and that sagittal dimension, and then we'll be done. Після цього ми попрацюємо з практикою руху та своєї ваги у сагітальному вимірі, і на цьому завершимо. Does that sound good? And if you need to leave, you can leave. Як вам ідея? Тоді залишайтеся, або якщо пора йти, то можете йти так. Is that okay? Добре? Yes. Okay. Sit as comfortably as you can in your chair. The best way to sit is to sit on your sits bones. You have bones in your butt. Perch on them like a bird perches on a branch. Так, будь ласка, влаштуйтеся у комфортному положенні сидячи, і найкраще, щоб ви сіли на свої бугри, сідничні, сідалічні бугри. Так, це, як знаєте, пташечка, яка чіпляється цими лапками своїми за гілку. And just take a baseline of your spine. So just notice if your spine, especially if you've been sitting a lot or if you have a lot of tension or fear, stress in your body, our spine can have places where it hurts, where it's tense, where it doesn't feel like it can move easily. І помітьте, можливо, є такі області, де є напруження, дискомфорт, якась скутість в області хребта, особливо так, якщо ми зазнавали стресу, переживань сильних. Again, when the spine is open and clear, we have a more open pathway for all those neurosignals, that neuroinformation, to get to our brain that restores vagal tone and accurate neuroception. Знову ж таки, коли наш хребет він такий відкритий, вільний, він дозволяє сигналам нервової системи проходити вільно і як адекватно працювати в нервовій системі. So last week, if you were here, we did a grounding to earth exercise, and we're going to do the same thing sitting as we did standing. Так, ми можемо виконати таке заземлення, і це так само можливо сидячи, як і ми це робили стоячи. When you inhale, you gently squeeze your butt muscles, the side of your legs, and the back of your legs, like 10 to 20% of your strength. When you exhale, you let that gentle contraction go and press your heels into the earth. Your feet should be touching the floor. Отже, ми робимо вдох і напружуємо м'язи сідниць, зовнішньої та задньої поверхонь стегон. І потім на видоху ми відпускаємо і натискаємо п'ятками в землю. Inhale, contract the side of your legs, the back of your legs, your hamstrings, your abductors, your butt. Exhale, relax those muscles and press your feet, especially your heels, gently into the earth.
Отже, ми робимо вдох і на ньому напружуємо м'язи, м'язи сідниць, м'язи задньої поверхні бедра, стегна, потім м'язи, що як відводять стегно, тобто от якби розвертають його назовні. І потім всі ці групи м'язів ми відпускаємо і на видоху натискаємо стопами, особливо п'ятками в землю. Notice when you press your heels into the earth, І помічайте, коли ви натискаєте п'ятками в землю, does one part of your back move, and which part of your back moves? яка частина от вашої спини рухається при цьому? Just because of time, it's usually the lower back, the sacrum, the base of the spine. We're all different. Depending upon your muscle patterns, something else might move, but you should be kind of gently rocking your sacrum, your low spine, when you do this. Так, і зазвичай це пов'язано з областю попереку, з областю крижів, так? Поясниця або крестець. І там як такі невеличкі перекати відбуваються. Anytime we move our sacrum, it's really important for vagal tone. It's the sacrum, when it gets to relax, I talked about this last time, it promotes vagal tone. І коли в нас розслабляється саме ця область крижів, то це сприяє такому вагусному тонусу, ми говорили про це минулого разу. Let that go and rest for a minute. І потім відпустіть, дозвольте собі трохи відпочити і подихати. Part 2. Same thing, you inhale and contract your butt, the side and back of your legs. On the exhale, when you're releasing that, you press your butt into the chair. You don't press your feet into the earth, you press your butt into the chair on the exhale. І друга частина практики, так само на вдиху ви скорочуєте м'язи сідниць, задньої поверхні стегна, зовнішньої поверхні стегна, потім відпускаєте на видоху і натискаєте вже сідницями, оцими сідалічними буграми в сидіння, тобто не п'ятками в підлогу, так, а в сидіння тазом. That usually moves the middle of the spine when you press your butt into the chair. You should feel it a little higher up in your spine. So we're opening our spine step by step. І зазвичай це призводить до такого більшого руху і відкриття в середній частині нашого хребта. Тому зараз ми поступово, крок за кроком, розкриваємо наш хребет. If it doesn't, that's okay. Just do it a few times. And this is not a lot of effort. It's a gentle 10% to 20% squeeze and let it go. You're not forcing it. Так, і ви можете робити це, не напружуючись. Важливо сказати, це всього 10-20% можливих таких м'язових зусиль, тобто трохи. І потім відпускаємо. Couple more breaths, relax and let it go. Так, ще кілька циклів дихання, коли ми скорочуємо м'язи, потім відпускаємо, так. Rest and integrate. Дозволяємо собі відпочити, інтегрувати ці переживання, цей досвід. Part 3. І так, третя частина. When you inhale, you're going to squeeze your shoulder blades together. So we're not working with the legs anymore. You're going to gently squeeze your shoulder blades together. На вдиху ми зводимо лопатки один до одної. Тобто вже не працюємо з ногами, а вже з лопатками. That's what you do on the inhale. And you might feel all the little muscles along your back squeezing. On the exhale, press your hands into your thighs. You press your hands into your thighs. You don't want them on your knees. You rest your hands on your thighs. On the exhale, press. Отже, ви на вдохі зближуєте лопатки, зводите, а потім відпускаєте на видиху і натискаєте долонями в свої стегна. Тобто долоні не на колінах, а вище, вони якби в стегна впираються. And this might be moving the upper part of your spine when you're pressing your hands into your thighs.
І це приводить у рух верхню частину нашого хребта, коли долоні натискають. So we press when we exhale, right? Yes. The inhale, you contract, you squeeze the shoulder blades together. On the exhale, you release that and press your hands into your thighs. That helps the release go deeper. So first release and then add a pressing of the hands, or at the same time. Same time, all on the exhale. Both releasing the shoulder blades and pressing at the same time on Yes. exhale. І ми одночасно на видиху і відпускаємо зону між лопатками і тиснемо в свої стегна, що допомагає ще більше відбутися цьому релізу, відпусканню. Just do it a few more times and then pause and rest. Так, і робимо це ще декілька разів, і потім просто робимо паузу і відпочиваємо. When you're ready, put all three together. And we're only going to practice it for about a minute today. You're going to have the recording. You might want to practice it more. Так, і у вас потім буде запис, ви зможете переглянути і попрактикувати це більше. So you inhale, you're squeezing your butt and the side of your legs and the back of your legs and squeezing your shoulder blades together all at the same time on the inhale. You're squeezing all those muscle groups. On the exhale, you let that go while you press your feet into the earth, your butt into the chair, and your hands into your thighs. Тепер ми поєднаємо всі ці три етапи. Отже, на вдосі, на вдиху ви скорочуєте м'язи сідниць, задньої поверхні стегна, зовнішніх поверхонь стегон, і при цьому зводите лопатки один до одної, і потім на видиху ви відпускаєте область між лопаток, задньої поверхні стегон, сідниць, і водночас натискаєте п'ятками, сідницями і долонями, натискаєте в свої стегна. And just try it for a little bit. It can be clunky at first, but if you start to get the rhythm, you might find that you're inhaling and contracting and exhaling, and your spine starts to move like an ocean wave. І помітьте, як це відбувається. Спочатку це може бути трошки незграбно, але з часом з'явиться в цьому більше інтегрованості, такої пластичності, і хребет він почне рухатися такими хвилями. This is called fluid spine, and it helps open the pathway of the spine. І це називається таким флюїдним, таким вільним хребтом, коли він розкритий, він вільно рухається. And it helps state shift us. It might ground you, it might energize you, it might calm you down. You might not like it. You might like the breath practice better. And that can change day to day. This is just another stabilization practice. І це дозволяє нам змінити наш стан, це можна виконувати навіть щоденно. Дуже така класна практика стабілізації. And I invite you to notice how you feel. How have your feelings shifted as you work with your spine in this way? Так, і помічайте, як змінюється ваш стан, коли ви працюєте з хребтом таким чином. And then I'm going to invite you to use this rocking and at some point just gently rock yourself up to standing. Так, і потім використовуйте ці такі покачування, перекати тазом, поки ви не зможете підвестися, піднятися. Так от. I'm just getting music queued up for our next activity, hopefully. What's going on with my... Okay. Я налаштовую музичний супровід для наступної практики. Just bring yourself up to standing. And when you're standing, keep moving. Let me just see you all. You can turn your camera off or not. Standing. And what I'm going to invite you to do once you're all standing is take one more baseline of your kinesphere.
The kinesphere is the baseline that's about that front-back sagittal, how we relate to the environment. It's a relational baseline. І зараз відмітьте, як відчувається ваша кінесфера, тобто це простір нашого руху, нашої взаємодії з оточуючими. Це якраз сагітальний вимір вперед-назад. And the way you take a kinesphere baseline is you stand on one leg if you can, if you have to stand on both, and you just balance and reach your arms out and reach your leg out. І ви можете стояти на одній нозі, а іншою витягуватися і витягувати руки, балансуючи, якщо важко стійте на двох ногах. Another word for kinesphere, it's your space bubble, it's your personal space bubble. Sometimes it's close to us because we don't want to deal with anybody. Sometimes it's big because we feel safe enough to be in relationship. So take a baseline of that. Так, і відчуйте, зараз ваша кінесфера невеличка, тому що ви не хочете займати простір і з кимось взаємодіяти, чи навпаки, вона широка, тому що нам безпечно у стосунках з іншими людьми, так, і ми розширюємося, займаємо простір. And then once you have finished your baseline and you can switch legs, come to standing and notice your spine again. Just notice how your spine feels standing up. Потім ви можете постояти на іншій нозі деякий час, і потім встати на обидві ноги і відчути, як ваш хребет. And this is called the kinesphere dance. And this is a great way to change the way you feel, to shift your state when you're living in restricted or very limited situations where you can't move freely. Так, і це називається танець кінесфери, тобто це дуже така класна практика, як можна змінити свій стан, коли ви не відчуваєте себе в безпеці. So just so you've done your kinesphere, just start to move freely. Just start to move in any way you want. You can stretch, you can do free movement, whatever you want. And just notice how comfortable it feels, uncomfortable. Так, ви можете потягуватися, так, можете робити якісь вільні рухи і спостерігайте, чи вам це комфортно, чи дискомфортно. And you're also exploring your range of movement. So sometimes when we have fear or stress in our body, we don't move as well. We're stiff. It hurts. Так, іноді ми можемо відчути такий біль, дискомфорт, скутість, коли немає свободи руху, десь щось болить. So one thing that can help is using props to give feedback to our nervous system so that we gently change our movement patterns, and that will help regulate our nervous system. We can change the props. What props are? I'm going in just interpret it and then it'll make sense. Okay. Yeah. So one of the things we're going to play with is changing the shape and quality of our movement to help regulate our nervous system. Так, ми можемо змінювати деякі якості руху, як форму руху, і це допоможе нам також регулювати нервову систему. So pick up your first prop or object. It can be anything, and let that start to guide your movement. And notice how your movement changes when you have an object. І візьміть будь-який об'єкт, так, і почніть рухатися, хай він спрямовує ваші рухи, і спостерігайте, як це впливає на вас. Let the object lead your movement as if it was leading your spine and then the rest of your body. Дозволяйте цьому об'єкту направляти, спрямовувати ваше тіло, ваш хребет, ваш рух. I have wipes to clean my computer. That's what I'm using, a canister of those computer cleaning wipes. У мене тут зараз коробочка з салфетками, серветками вологими для протирання пилу. Ви можете взяти будь-який свій предмет, об'єкт. And then put that object down and see how you move without the object. І потім покладіть на місце цей об'єкт і порухайтеся тепер без нього. І як зараз відбувається ваш рух без об'єкту?
and if your movement has changed, and if your feeling has changed, if your state has changed. І відчуйте, як змінився ваш стан, як змінилася якість вашого руху. And then pick up another object that is different, bigger or smaller, heavier or lighter, and let that guide your movement. Так, і потім це може бути наступний якийсь об'єкт, важчий чи легший, і хай він вже направляє ваш рух. Спостерігайте, як це для вас. It's like you're letting the object teach you how to move. Це ви ніби навчаєте She's moving. об'єкт. Так, точніше, об'єкт навчає вас, як рухатися. And I'm going to invite you, just so that we end with something playful, because playful is that energized energy without fear. I'm going to play some music, and I'm going to invite you on your own for just a couple minutes. Put the object down, move without the object, get another object, and see all the different ways your body can move you. And we'll just do this for a few minutes together. Так, ми зараз кілька хвилин порухаємося разом, і візьміть один об'єкт, потанцюйте з ним, потім покладіть, порухайтеся без нього, візьміть інший об'єкт, потанцюйте з ним, потім без нього, відмітьте, які є відмінності, так, і отак ми кілька хвилин порухаємося. I hope you like the song. It's called Resilient. It may not be your favorite song, but you can practice this later with your favorite music. And we'll go for a few minutes and then we'll end together. І зараз ми порухаємося, і це називається пісня «Стійкість», але ви потім можете використовувати свою улюблену музику, і отак ми порухаємося разом з вами. I hope you have a little bit of fun playing. Сподіваюсь, вам це буде приємно і весело. I am resilient. I trust the movement. I negate the chaos. Uplift the negative. I'll show up at the table again and again and again. I'll close my mouth and learn to listen. Whoa, whoa, oh, oh. 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 These times are poignant, the winds have shifted. It's all we can do to stay uplifted. Pipelines through backyards, wolves howling out fronts. Yeah, I got my crew, but truth is what I want. Realigned and on point, power to the peaceful, prayers to the waters, women at the center, all vessels open to give and receive. Let's see the system brought down to its knees. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh. Ooh, ooh, ooh. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. I'm made of thunder, I'm made of lightning, I'm made of dirt, yeah, made of the fine things. My father taught me that I'm a speck of dust and this world was made for me, so let's go and try our luck, said. I've got my roots down, 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 down deep. I've got my roots down, 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 down deep. I've got my roots down.
gonna do about it when the world comes undone? My voice feels tiny, and I'm sure so does yours. Put us all together, make a mighty trust the movement. I negate the chaos, uplift the negative. I'll show up at the table again and again and again. I'll close my mouth and learn to listen. So very, very, very slowly, don't just stop. Find a way to gradually bring your movement back to your kinesphere. But take your time from whatever movement you're doing and just find that kinesphere again. І не зупиняйтеся дуже різко, так, миттєво, і знайдіть такий плавний рух до паузи, до зупинки. And take some time. Дайте See if собі it's деякий changed. час. І подивіться, що змінилося. Again, it's an expression of our relationship to the environment. It's our heart. When we extend our hands, we're always expressing our heart. Так, і знову ж таки, це про те, як ми виражаємо себе, коли ми дотягуємося руками від свого серця. Це наше самовираження і взаємодія з навколишнім середовищем. And just take your time, and you can keep moving if you want. Just notice if your kinesphere is different. And we'll just gather at the screen to see if anyone wants to say anything. I know we went over. I'm learning how to work with Katerina. You're an amazing interpreter, and I'm getting used to Ukrainian. So I wanted to give you 3 practices today. Так, дякую вам. Я знаю, що ми затрималися, але змогли розібрати 3 практики. Так, і дякую перекладачу, і я вже звикаю до української. Practices that I hope are useful to you. Are useful in little moments when you can gather your own resilience to keep going. They're not miracle cures. There are none. I believe in miracles. I'm waiting for one for Ukraine. For now, we just keep going, taking care of ourselves and other people as we can. Так, насправді це такі моменти, коли ми можемо дати собі оці моменти спокою і стійкості, щоб рухатися далі в цій ситуації, звісно, сподіваючись на краще. І я теж на це сподіваюся, але зараз турбуючись про себе та про інших. Any thoughts or questions? Так, можливо, є у вас якісь думки чи питання? Я дуже вдячна, Амбер, тобі, і дуже надіюсь, що ти ще проведеш заняття про те, як працювати саме у таких кризових станах, тому що є багато запитань у чаті. У чаті є багато запитань, мій Бібі хоче на вулицю. Yeah, I really hope that we'll have an opportunity to work with crisis states in the future. Yep. And because people wrote in the chat that they're really curious about that. And also my dog wants to go out. Yeah. Yes, and again, one thing I'll say about crisis states, you need the reaction. When we're in crisis, we might need to be in mobilization and fear. We might need to be in that fight or flight. It allows us to get things done.
І ще хочу сказати, коли є такий кризовий стан, насправді ці реакції бий, біжи, так, вони дуже важливі, тому що вони допомагають нам вижити, як справитися, так, впоратися з ситуацією. But in the moments, you can make it take a little, you take the edge of fear off. Maybe you do a few breaths. Maybe you get up and move like this. Even for 30 seconds, it can shift. It reduces the stress on your system and helps you keep going. That's all we can do in crisis. Так, That's all навіть we в can do. кризових ситуаціях, от буквально кілька секунд, так, чи там хвилин дихання чи рух, який дозволяє нам так, як відновитися і далі мати можливість як справлятися в цих складних умовах. It's what builds resilience for the long term. Так, і насправді це дозволяє нам цю стійкість сформувати, як нарощувати так, в такій довготривалій перспективі. Sometimes in crisis, people shut down completely. I imagine you've seen it. They might faint in shock and they can't do anything. And that's very dangerous. So those of us who can stay in the action phase can help. And then we try to help bring their energy up as safely as we can. І насправді ви бачите, так, як люди просто як закриваються в собі, так, от в цей стан замороження, застигання впадають, і вони нічого не можуть з цим зробити. І тому, якщо є така реакція більш така активна, дієва, так, діяльна, ми можемо як на цій енергії, на цій хвилі допомогти іншим, от, і вже потім використовувати енергію, як техніки є, які допоможуть так, от, більш енергійними стати цим людям. Maybe all they can do is inhale and squeeze their muscles a little. And if they can't even do that, you can squeeze their muscles for them. You can just squeeze and release, like as if I was touching another here. You can squeeze and release them. Так, і може це навіть буде така проста річ, як ця людина трошки скоротить м'язи і потім на вдосі, так, і потім на видоху відпустить. От, або якщо людина навіть до того не здатна, ви можете як трошки допомогти, як скоротити, так, як стиснути трошечки, так, і відпустити. Ти зараз на предметі це показала, Амбер. I hope this is helpful. I'll send the slides with the recording. Remember to download the recordings if you can, because I can't keep them forever. I'll try to keep them for a month. Ага, добре, я вам надішлю посилання і на презентацію, і на записи. Будь ласка, завантажуйте собі на свої прилади, тому що я там не можу постійно тримати їх в цьому хмарному середовищі. От місяць буде доступ, так, але зберігайте собі. And my request is not to distribute them. Like this is for you all. So of course, within your dance therapy community, it's for you to keep reviewing, but please don't spread it widely, this work. It's very much for you all, resources for you to keep working with this and learning and sharing. І дуже прошу, щоб ці матеріали, вони були як всередині ком'юніті, так, професійного терапевтів, але не поширюйте це так на загал, так, у відкритому інтернет-просторі, тільки між собою, як в професійному, будь ласка, середовищі. Це для вас ресурси, допомога, щоб ви могли працювати. My heart is with you. I wish I could give and do so much more. My heart is with you. І моє серце з вами. Я хотіла би ще більше якось допомогти, і поділитися з вами. Дякую. Thank you. Дякую. Thank you, Amber. Amazing exercise, and thank you so much. You're welcome. Дякую, Амбер. Чудові вправи. Дякую тобі дуже. І я дуже вдячна, Амбер, за те, що ти наголошуєш, що, по-перше, ми маємо навести порядок в собі для того, щоб ми могли допомагати іншим. І всі ці вправи, вони справді працюють із тими самими. Look at your cat.
Thank you, Amber, that you really stress that we need to first care about ourselves, like to feel resourced, to be able to work with others later. Yeah. And I'll just share, there was a little more we didn't get to. I could put that in another training that focuses on crisis. I also, Oksana, I know from Olivia that you were talking about working with people who've been raped. I'm also happy to help with that. That's, many of my clients have had that horrible experience. We should talk a little bit about what you guys need. Yeah. Так, і те, що ми сьогодні також трошки не встигли, ми це можемо інтегрувати в наступну